Shalom, good evening. This is TV7 Israel News broadcast to you from Jerusalem. Israeli President Yitzhak Herzog hopes to see Israel's strategic victory over Iran deepen Jerusalem's regional integration. Israel's Mossad intelligence agency pledges to keep a watchful eye on Iran's nuclear program, as well as the Ayatollah regime at large. Ayatollah Ali Khamenei declares victory over the United States and the State of Israel. Israel is thankful for its great victory after decisively defeating the Islamic Republic of Iran during the 12 Days War, while it is already working to advance reconstruction from the damage which was caused by several ballistic missiles that had successfully penetrated Israel's aerial defenses. אני מבקש לברך שוב את שרי הממשלה. זה לא דבר מובן מאליו שמדינת ישראל הצליחה לשמר רציפות תפקודית בזמן של מטחי טילים קטלניים, וזה נעשה על ידי עבודה מסורה ומאומצת ומוצלחת של משרדי הממשלה. כרגע אנחנו נתונים כמובן במשימת השיקום, וההנחיה שנתתי ואני יודע שהיא מתבצעת זה לסייע ביד רחבה וביד מהירה. יד רחבה זה אומר שהמשאבים של המדינה יופנו כמו שעשינו במשבר הקורונה, וזה עזר, והוצאנו את ישראל ראשונה מהמשבר ההוא בעולם. יד מהירה זה אומר שחותכים בבירוקרטיה שהיא תמיד מקשה על הדברים האלה, וזו המשימה ואני יודע שאתם מסורים לה. אבל אני מבקש להודות במיוחד לשר הביטחון ישראל כץ, שעבד איתי שכם אל שכם בניהול המערכה. והדבר הזה, השילוב של שני הדברים, הפעולה שמשרדי הממשלה עשו כדי לתת לנו את מרחב העבודה, והפעולה שעשינו יחד ישראל, היא סייעה רבות, והייתה מרכיב קריטי בהשגת התוצאה. Meanwhile, Mossad Director David Barnea, in a post-mortem conversation with the intelligence agencies, agents, and commanders, seized the opportunity to praise their years-long work that brought about the significant achievements versus the Islamic Republic of Iran. אני רוצה קודם כל להביע הערכה עצומה לכל מה שאתם עשיתם, לא רק מתחילת המבצע, אלא אני לוקח חודשים רבים ואפילו שנים רבות אחורה, שבעצם הצלחתם לעשות את כל הפעילויות בצורה נכונה, כדי שנגיע לרגע אחד מתאים, שזה רגע תחילתו של המבצע. לא היה פה אדם אחד שלא התרגש עד עמקי נשמתו, לא רק בגלל שהצלחנו, אלא בגלל שבאמת באמת הבנו את גודל השעה ואת הרגעים ההיסטוריים שאותם אנחנו כרגע מממשים עבור ביטחון מדינת ישראל. Barnea continued by voicing his deep appreciation to the partners of Mossad, who were no less instrumental in bringing about the extraordinary victory, to include the IDF and all its separate branches, as well as the Central Intelligence Agency of the United States of America. אני רוצה להביע הערכה וגם הוקרה לשותף שלנו המרכזי, ה-CIA, על הפעילות המשותפת, על המבצעים שבאו לידי ביטוי, וגם לראש ה-CIA, שתמך במוסד בהבאת ההחלטות הנכונות, שבסופו של דבר אפשרו את המבצע הזה. While the 12-day war is regarded as a resounding success, Director Barnea emphasized that the Mossad will continue to keep a close eye on Iran. Meanwhile, during a visit at a special intelligence unit of the IDF, the military's Chief of General Staff, Lieutenant General Eyal Zamir, alongside Israeli President Yitzhak Herzog, emphasized that while he is proud of the IDF's achievements, the military will remain with its feet on the ground by remaining vigilant and face all of the threats that lie ahead. נשארים עם רגליים על הקרקע, גאים בהצלחות שלנו, אבל מסתכלים קדימה על האתגרים הגדולים שבפניהם אנחנו עומדים, ואנחנו עוד נעמוד, ואנחנו צריכים להמשיך הלאה, להוביל את הכוחות שלנו קדימה, ולעמוד בהרבה משימות ואתגרים שנמצאים לפנינו.
Israeli President Yitzhak Herzog, for his part, seized the opportunity to emphasize the importance of forward planning. התכנון הזה צריך לאפשר לנו כמובן ביטחון מלא בגבולות ולראות כיצד אנחנו בסופו של דבר יוצאים מהמערכה. והיציאה מהמערכה היא קודם כל כוללת את ההישג העצום, האדיר של צבא ההגנה לישראל, ואני נמצא כאן, הרמטכ"ל היקר, רב אלוף אייל זמיר, להודות לך ודרכך לכל מפקדי ומפקדות צה"ל, ללוחמות וללוחמים בכל היחידות. Israel's head of state continued by underscoring his hope that the strategic shift in the region, as a result of the resounding victory versus the terror regime in Tehran, will bring about a new reality of regional peace. נראה שינוי אסטרטגי כזה שיביא לנו גם ימים של השתלבות במרחב, המשך התקדמות להסכמי שלום והסדרה כוללת של המצב בכל אורך הגבולות שלנו. זהו הרי היעד האסטרטגי שלנו, שאיפתנו לחיות כמדינה עצמאית וריבונית ללא איום במזרח התיכון, ואני חושב שזה עוד פרק בשלב כדי להגיע ליעד. President Herzog naturally also touched upon the success of the Israel Armed Forces, praising the commanders and troops involved for the unimaginable achievements. Moreover, the president also voiced deep gratitude for the backing and proactive support of the United States of America and its leader, President Donald Trump. Earlier last night, President Donald Trump held a press conference on the sidelines of the NATO summit in The Hague, during the course of which he read a report by the Israel Atomic Energy Commission with regard to the outcome of the American strikes on 3 of Iran's nuclear installations. The devastating U.S. strike on Fordo destroyed the site's critical infrastructure and rendered the enrichment facility totally inoperable. It was devastated. We assess that the American strikes on Iran's nuclear facilities has set back Iran's ability to develop nuclear weapons for many years to come. This achievement can continue indefinitely if Iran does not get access to nuclear material, which it won't. President Trump continued by stating that both Israel and Iran had fought very hard, while further voicing appreciation for Jerusalem's decision to call off an aerial sortie after the Ayatollah regime in Tehran violated the ceasefire. They fought very, very hard and very viciously, very violently, and they were both satisfied to go home and get out. And can it start again? I guess someday it can. It could maybe start soon. I think a big telltale sign was when, as you know, Iran somewhat, by not much, violated the ceasefire, and Israel had the planes going out that morning, and there were a lot of them, 52 of them. And I said, you got to get them back. And they brought them back. They didn't do anything. They brought them back. It was very good. I thought it was amazing, actually. They have fought a hell of a war. They fought very hard. I think the war ended, actually, when we hit the various nuclear sites with the planes. The American leader also responded to a question on whether Iran would resume its nuclear program and whether there would be consequences to such a decision. I don't see them getting back involved in the nuclear business anymore. I think they've had it. They've been at it for 20 years, and I don't see that happening either. Now, if it does, we're always there. It won't be me. It'll be somebody else, but we're there. We'll have to do something about it. Meanwhile, in Tehran, after several days in which Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, remained in hiding, the arch-terrorist released a pre-recorded address from his hideout, proclaiming Iran's victory over the United States and Israel. Moreover, the Iranian leader seized the opportunity to warn against any domestic protests, pledging that any uprising or renewed attacks from the U.S. or Israel would face a high cost. رئیس جمهور آمریکا در شرح اون چی که واقع شده بود بزرگ نمایی غیر متعارفی کرد. معلوم شد که به این بزرگ نمایی احتیاج داره. Meanwhile, the new commander of the Islamic Revolutionary Guards Corps, who replaced the eliminated replacement of eliminated former commander Mohammad Salami,
declared that his forces were ready to pull the trigger in the event of any type of aggression against Iran. دستشون روی ماشه است. اگر خطایی از طرف دشمن صورت بگیره حتما مثل 12 روز گذشته مقابله مثل جانانه انجام خواهیم داد. در دفاع از این کشور ما لحظه‌ای به خودمون تردید راه نمیدیم. Thank you for watching TV7 Israel News. I'd like to take this opportunity to encourage you. Pray for the 50 remaining hostages in Hamas captivity, particularly the 20 hostages who remain alive and have now endured 629 days in the brutal conditions of captivity under the Islamist Hamas and its terror affiliates in the Gaza Strip. Please pray also for the service members, the IDF, U.S. Central Command, and the other troops that are continuing to safeguard Western civilization at large, the United States and Israel in particular. And lastly, please also pray for the peace of Jerusalem and the salvation of Israel. And it's also important for us to note that TV7 Israel is a donation-based nonprofit ministry, and therefore if you're blessed by the content of our programs, it will really help us if you render a donation to our organization to be able to continue to produce those programs that we release on a daily basis. You can do so via our website at www.tv7israelnews.com. I'm Jonathan Hessen, and God willing, we will see you during our next update. Until then, Shalom from Jerusalem.